To kamar yadda na yi alƙawari, zan ci gaba da video dangane da yadda za mu yi amfani da cards na MomoAI a ci gaba da performing tasks wanda yake wanda shi MomoAI ɗin. Wannan project ne wanda aka gina shi akan blockchain na Solana kamar yadda na yi bayani previously. So in ka shigo mini app ɗinka ka taɓa MomoAI, ka taɓa MomoAI. Already in ba a manta ba a wancan video na nuna mana yadda za mu yi performing tasks wanda zai ɗauke ka daga kan MomoAI zuwa kan Twitter handle nasu, kuma successfully mun yi wannan tasks har an ba mu cards. So wannan video specifically kawai zai nuna mana yadda za mu ɓatar da wannan cards ɗin ne, yadda za mu yi amfani da waɗannan cards ɗin da aka ba mu. So idan muka shiga tasks yanzu, tunda mun yi completing, za ku ga cewa gashi nan complete, duka tasks ɗinmu mun yi completing. To yanzu abin da ya rage mana sai mu shiga draw ɗin nan, gashi nan a sama, sai mu shiga draw. To a nan ne za mu tadda cards da aka ba mu. A nan ga kati, point card muna da guda 10, draw card muna da guda 10, Kiwi card muna da guda 10. To ya za mu ɓatar da shi? Da farko sai ka taɓa wannan na farko ɗin, point card. Kaga a nan wurin an rubuta maximum. Idan da zan taɓa use ɗin nan, guda ɗaya kawai zai abin nan, zai ɗaukan mu ne, amma idan na danna maximum kaga ya ɗau 10, kuma dama guda 10 ne, sai ka danna use. Yau ka gan shi successfully, gashi nan ya ɗauka, ya ba da point guda 500. Ka gama da wannan kenan. Sai ka zo wajen draw card, gashi shi ma yana da guda 10, sai ka taɓa shi. Bayan ka taɓa, then you press maximum, shi ma zai baka 10 gaba ɗaya. Idan kana so ka rage, za ka taɓa plus ɗin nan, sai ka rage shi. Gani ina taɓa minus yana raguwa, ina taɓa plus yana daɗuwa. So da yake maximum muna son mu kwashe shi duka, sai na taɓa 10, sai in taɓa use shi ma kamar yadda na yi wa na baya. Use successfully, get plus 10 draw chance edited upon usage. Gashi nan abin da za a baka kenan. Then sai Kiwi card, shi ma guda 10. You touch it and press maximum, since it is you have total of 10 Kiwi card, so you press maximum 10. And if you wish to reduce it, you press minus. If you wish to add, you press positive or plus. If you want to take it completely, you press maximum, then you press use. Each card plus 800 Kiwis edited upon usage, then you press use, kamar yadda muka yi na farko kenan da na biyu. Na an bamu, za a bamu 8,000 Kiwis. To wannan shine yadda ake ɗaukan kati. To the next thing, sai ka dawo wajen draw ɗin nan, gashi nan draw 18, sai ka taɓa shi. Yawwa sai ka taɓa shi. Bayan ya initializing, yana nuna maka kana da kati guda 18 ga su nan a ƙasa. So idan ka taɓa wannan draw ɗin, draw 1, kati ɗaya zai ɗaukan maka kawai out of 18, kamar yadda kuke gani. Out of 18 da na taɓa, gashi nan ya bani kati kuma 3,595 kawai, sai in taɓa get it. Wannan da na danna 1 kenan. To amma instead of pressing 1, since you have more than 1, what you should do, you press 10, and 10 is the maximum number you can ever get to. So since you have more than 10, you press 17, you press draw. Then instead of taking this draw 10, why not take draw 1? Why not take draw 10, since you have more than 10 draw card? So you press
draw 10 so that it will take 10 at once. So you know, when you subtract 10 from 17, you end up getting 7. So the total number remaining here is 7. To bayan mun ɗauki guda 10 nan, kaga muna an ba mu point wajen 35,369, then get more point. So kun ga na taking din shi, then sai in danna share. Even though ba share zan yi ba, zan danna share for us to copy the transaction, then sai in danna back again. Gashi nan na dawo, ka gani mun ɗauke 10, yanzu sauran 7. So because bana so na yi shi one by one, yanzu zan bar 7 ɗin nan. To amma for the sake of learning, bari in taɓa dan ɗauke shi one by one. A nan ba zan iya ɗaukan maximum 10 ba. Why? Because bai kai 10 ba. Ina da option guda biyu ne, draw 1 and draw 10. And since the total balance of my point is 7, then there is no how I can press 10. Kun ga shi yasa ma ya zama dormant, ba komai ma a wurin. Sai dai in taking din shi one by one. To gashi nan draw 1, na taɓa 1 ya checking, zai bani cat yanzu. Ina expecting yellow since na loki ina da 39, so ina expecting yellow. Yellow shi yafi zuwa da number babba. Gashi nan, shi yasa kaga frame din gashi nan shi ma ya zama yellow. Yawwa. So zai gama checking, mu ga nawa muka samu. Ya gama, mun samu 4,109. Then you get more, by pressing, then you share. Even though we are not sharing to anyone, gashi nan, it's just to copy the transaction. So gashi nan, kun ga ya koma 6 kenan. To zan kuma yi taɓawa domin kuma drawing wani katin, sai in bar shi haka. Da fatan an fahimta. Shi wannan na expecting yellow tunda nan loki ya kai 39%. Ina fatan ana ganewa. Daga frame din ya yi yellow, bari ya gama initializing. Ina expecting in gan shi yellow. In kuma less than 39 ne, zai zama white, which signifies the number you are getting is very small. Amma wannan za a bani thousands ne, and that is my expectation since I am having low-key 39%. Yes. And don't forget the total number that we have now, 6 cards ne kawai. 6 points ne gashi nan a ƙasa. Nan ɗauke shi one by one. Had it been muna da shi more than 10 or 10 dot, to za mu ɗauke shi ne at once kawai. So wannan shine yadda ake yin amfani da cat. Kuma duka wayannan point da muke samu yana tafiya ne a can, yana shiga wajen abin nan total balance namu. Yana shiga wajen total balance namu ne. Gashi is taking time, yana ta initializing transaction din. Is taking time. Ya dawo da mu baya, to za mu ɗauka. Na ce muku na expecting yellow. Gashi nan yana checking, yana checking. Yana checking. Yana checking. So asalin token da ake farming akan wannan MomoAI sunan shi Kiwi. Sunan shi Kiwi. Kuma direct yana tafiya kan wallet ɗinka na Solana, depending on which wallet you use. Ko Phantom ne, ko Supplier, or any other Solana wallet. You connect it with the MomoAI,
and once you claim the point will go directly, the Kiwi point will go directly into your wallet. And we are expecting that once the point is launched or the token is launched, you don't need to transfer it or claim it, you will just enter market. That's our expectation, and we have a very high hope, because MomoAI is one of the top projects on the Solana blockchain, and they have partnered with a lot of dexes, especially on Solana chain. So kun ga point din nan anan ya reducing by 1 times 1, so maybe ina expecting cat din nan ya zama white in ya gama checking. So since the video is taking longer than expected, so I think I will have to cut it. Yes, amma mun riga mun achieving target dinmu, domin dama the aim is to show us how to use cards, kuma mun riga mun achieving abin da muke so. Therefore zan cutting din shi, ban so ya kai 11 minutes ba, gashi nan heading to 12 minutes. So idan ka yi subscribing, kada ka manta ka yi share na video domin yan uwa da abokai su samu suma daman amfana da wannan video. Idan kuma baka yi subscribing ba, please kafin ka fita make sure that you subscribe to our channel domin a samu a encouraging ɗinmu mu ci gaba da sakin videos. Zan tsaya a nan sai mun haɗu a video na gaba insha Allah. Thank you very much.